হ্যালো এভরিওয়ান, চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা মূলত একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে দেন। আপনারা অ্যাপ্লিকেশন থেকে সুন্দর সুন্দর আপনার ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পেজ, লোগো, থাম্বনেল, কমিউনিটি পোস্ট সকল এগুলা ডাউনলোড করতে পারবেন একদম ফ্রিতে এবং এডিট করতে পারবেন। এখানে রেডি টেমপ্লেট আছে যেগুলো আপনি জাস্ট এডিট করে নিজের চ্যানেলের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। সো ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখাই দেই, অ্যাপটা ওপেন করে দিলাম। এখানে শত শত টেমপ্লেট আছে যেটা জাস্ট এডিট করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো আমরা একটা এডিট করে দেখাই দেই। তো যেটা পছন্দ হবে ওটাতে ক্লিক করার পর এডিটে ক্লিক করবেন। এখানে কিছুক্ষণ লোডিং নিবে। দেন এখানে আপনার ইচ্ছা মতো ট্যাগ টাইটেল বসিয়ে দিবেন। ইউটিউবের জন্য থাম্বনেল তৈরি করুন এই অ্যাপস দিয়ে ফ্রিতে। দেন এরকম ভাবে টাইটেল বসিয়ে এখানে ছোট বড় করা যাবে। দেন আপনার মন মতো এখানে বসিয়ে দিবেন। সো এইভাবে এখানে বসিয়ে দিবেন। এভাবে আপনি এক্সট্রা আপনার ইমেজ অ্যাডও করতে পারবেন এখান থেকে। সো এই যে এরকম ভাবে দেখতে পাচ্ছেন। এরকম ভাবে অনেক ডিজাইন করে আপনারা সুন্দরভাবে যে টেক্সট গুলার কালারও দিয়ে দিতে পারবেন। দেন সাইজ ছোট বড়, ফ্রন্ট। সো এভাবে সুন্দর করে এডিট করে নেবেন। তো দেখি দেই। সুন্দরভাবে এখানে এডিট করবেন। সাইজ, দেন সবকিছু ঠিক থাকলে আপনারা যে এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পরে যেখানে পিএনজি ফাইল না জিপিজি, দেন পিএনজিটা ডাউনলোড করলে সর্বোচ্চ বেটার হয়। দেন ডাউনলোডে ক্লিক করে দিবেন। দেন ইয়েস। সো রেট, এটা রেট আর দিতে বলতেছে।
সরি, এখানে দিয়ে ভিউ আর গ্যালারি। সো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের গ্যালারিতে চলে গেছে। দেন মূলত এইখান থেকে এইভাবে সুন্দর সুন্দর থাম্বনেল ক্রিয়েট করতে পারবেন। এছাড়া আপনার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কমিউনিটি পোস্টও করতে পারবেন, দেখিয়ে দিই আমরা। এছাড়া আপনারা যেখানে কয়টা তৈরি করেছেন সো সেটাও দেখতে পারবেন। দেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ফুড, গেমিং, লাইফস্টাইল সকল ধরনের ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন। দেন আপনারা এখান থেকে ফ্রিতে কোনো প্রকার পেইড ছাড়া এখান থেকে থাম্বনেল ক্রিয়েট করতে পারবেন। এছাড়া ইউটিউব শর্টস ভিডিওগুলো আপলোড করতে এখান থেকে মেক করতে পারবেন। সো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটাতে লাইক করে দেবেন, আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। এ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সকলে।